So the last set of cranial nerves হচ্ছে 9th to 12th cranial nerves এদেরকে অনেক সময় একসাথে বলা হয় bulbar cranial nerves because এরা বা এদের অরিজিনটা is in the medullary bulb medulla যেটা bulb বলে এরিয়াটা. Now these cranial nerves 10th 11th and 12th cranial nerves are motor nerves. That means they innervate certain muscles. এক কথায় palatoglossopharyngolaryngeal muscles. Palatoglossopharyngolaryngeal muscles. Ninth nerve is a pure sensory nerve. এর একটা somatosensory component আছে and there is a special sensory component. 11th nerve কোনোদিনও পাত্তা পায় না is a pure motor nerve mainly দুটো মাসলকে ইনারভেট করে which are outside a palatoglossopharyngolaryngo outside because 11th nerve innervate করে ঘাড়ের দুটো মাসলকে coming to that. So therefore এই যে 10th 9th to 12th cranial nerves এদের মেন functions হচ্ছে motor palatoglossolaryngopharyngeal muscles sensory. Now because এরাও corticobulbar connection receive করে bilaterally therefore এদের পলসি বা এদের মানে লিশন unilateral corticobulbar lesion হলে হবে না because the nerves will have the nuclei will have the other connection কিন্তু এটা আমরা একটু পরে দেখব বা একটু দেখেছি there is a disease যেটা bilateral corticobulbar fibers that means fibers going to this bulbar cranial nerve nuclei তাদেরকে bilaterally degenerate করে and therefore UMN type of lesion of these nerves are not very rare because the particular disease যেটা এই মোটর নার্ভগুলোকে ইনারভেট করে মানে পার্টিকুলার ডিজিজ যেটা কর্টিকোবালবার ফাইবার্সকে এফেক্ট করে সেই ডিজিজটা যদি কর্টিকোবালবার ফাইবার্সকে এফেক্ট করে বাইল্যাটারালি এফেক্ট করে বাট বিফোর দ্যাট এই যে palatoglossolaryngopharyngeal of which এই যে pharyngeal muscles takes part in deglutition first part of swallowing laryngeal muscles এই যে ভয়েস শুনতে পাচ্ছি phonation palatal muscle glossal muscle particularly glossal muscle in articulation and therefore palatoglossopharyngolaryngeal weakness a deglutition phonation articulation these will be affected symptomatology and therefore will be a disarticulation therefore dysarthria tongue muscle weakness ভালো করে ভয়েস বেরোচ্ছে না হ্যাঁসে গলা হয়ে যাওয়া dysphonia laryngeal muscles এর weakness swallowing a problem dysphagia palatal pharyngeal and palatal muscular weakness and when we swallow the roof of the pharynx এর একটা ক্লোজার হয় and because weakness এর জন্য এই ক্লোজারটা হয় না therefore যে ম্যাটেরিয়ালটা we are taking in সেটা এই রুফ অফ দ্য ফ্যারিংস দিয়ে নেজোফ্যারিংস দিয়ে নাক দিয়ে রিগার্জিটেট করে and ভয়েসের সময়ও এখান দিয়ে এয়ার লিক করে therefore 2N 3Ds dysphagia dysarthria dysphonia 2N nasal intonation of voice nasal regurgitation of particularly liquids and because of swallowing problem swallowing এর সময় একটা recurrent choking which may lead to aspiration pneumonia কে তুমি যদি N দিয়ে ভাবো তাহলে the third N so 3Ds and 3Ns এইগুলো হলো এইখানকার muscle palsy features now because these muscles
পেয়ারে আছে, দেয়ারফোর যদি একটা দিককার মাসল উইক হয়, ইউনিল্যাটারাল উইকনেস does not produce a lot of symptoms, মানে dysphagia, dysphonia, dysarthria, nasal intonation, nasal regurgitation. These things kind of can be prevented because the other sided muscles গুলো দিয়ে এই কাজগুলো মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। So therefore বালবার মাসলস এর উইকনেস, তার মানে বালবার নার্ভ দিয়ে ইনারভেটেড মাসলস এর উইকনেস খুব প্রমিনেন্ট হয় সিমটোম্যাটোলজিস when there is bilateral lesion. এখন বাইল্যাটারাল লিশন কর্টিকো বালবার ফাইবার্সের হতে পারে, ইন দ্যাট কেস ইট ইজ কর্টিকো বালবার লিশনের জন্য এদের লিশন। ইউএমএন টাইপ অফ পলসি অফ বালবার ক্রেনিয়াল নার্ভস, এটারই আরেকটা নাম ইজ সিউডো বালবার পলসি। দ্য মেইন ডিজিজ রেসপন্সিবল ফর দিস হচ্ছে আপার মোটর নিউরন ভ্যারাইটি অফ মোটর নিউরন ডিজিজ, whereas cranial nerve nuclei or the part thereafter, তার মানে cranial nerve fibers গুলো ড্যামেজ হতে পারে, নিউক্লিয়ার লিশন হতে পারে, মেডালারি লিশন, মেডালাই স্ট্রোক, টিউমার, ডিমাইলিনেশন টাইপ অফ ডিজিজ, স্ট্রোক, টিউমার, ডিমাইলিনেশন টাইপ অফ ডিজিজ। ইনফ্রানিউক্লিয়ার পার্ট টিপিক্যালি জিবি সিনড্রোমে এফেক্টেড হয়, বালবার পোলিওতে ভীষণ এফেক্টেড হতো, জিবিতে সেভেন্থ নার্ভ অনেক বেশি এফেক্টেড হয় দেন বালবার ক্রেনিয়াল নার্ভস, বাট মে অকার ডিপথেরেটিক কমপ্লিকেটেড ডিপথেরিয়া, ডিপথেরেটিক পলিনিউরাইটিস, এই বালবার ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো এফেক্টেড হয়। মোটর নিউরন ডিজিজের একটা ভ্যারাইটি আছে যেটা লোয়ার মোটর নিউরন ভ্যারাইটি, সেটা নিউক্লিয়াইগুলোকে ডিজেনারেট করতে পারে। আপার মোটর নিউরন ভ্যারাইটিটা যদি কর্টিকো বালবার ফাইবারকে ডিজেনারেট করায়, তাহলে লোয়ার মোটর নিউরন ভ্যারাইটিটা টিপিক্যালি এই ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াইগুলোকে ডিজেনারেট করায়। সো সিমটোম্যাটোলজিস আর যেগুলো বলা হলো, এখন সিমটোম্যাটোলজিস যদি ইউনিল্যাটারাল লিশন হয় তাহলে symptomatologies will not be very prominent because an unilateral lesion typically the healthy side can compensate for the defect. Signs, so তুমি কি পাচ্ছ, আমি পেশেন্টের ওপরে কি পাচ্ছি, এখন যা পাচ্ছি সাইন্স হিসেবে তা খুব বেশি নয়, অ্যান্ড দ্যাট টু যদি ডিজিজটা এরকম হয় যে বাইল্যাটারাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, যেটা টিপিক্যালি কর্টিকো বালবার ইনভলভিং ডিজিজটাতে হয়, লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ যে ডিজিজগুলো আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই যে বালবার পোলিওমাইলাইটিস মানে যখন হতো, ডিপথেরেটিক পলিনিউরাইটিস খুব একটা কমন নয় যদি এখন হয়, রেয়ারলি যে জিবিতে হয়, ভার্সেস স্ট্রোক, টিউমার, এই যে ডিজিজগুলো, এই ডিজিজগুলোর নেচারের উপরে ডিপেন্ড করে। এলিমেন্ট টাইপ অফ ডিজিজ যারা, element type of disease may be unilateral, may be bilateral, and whether it will be unilateral or bilateral, that depends on the disease. There are some diseases jara unilateral damage kore, there are some diseases jara bilateral damage kore. Now unilateral or bilateral signs এর কি তফাৎ হবে? Signs গুলো either unilaterally পাবো or bilaterally পাবো। Signs কি পাবো? টাঙে সাইন্স পাওয়া যায়, তার কারণ যদি ইউএমএন টাইপ মানে সিউডো বালবার হয় ভার্সেস এলেমেন, সেই ইউএমএন এলেমেনের তফাৎটাই টাঙের ওপরে চলে আসে। সো দেয়ারফর ইউএমএন বা সিউডো বালবার পলসিতে নো ওয়েস্টিং, লোয়ার মোটর নিউরন ভ্যারাইটিতে ওয়েস্টিং মে বি প্রেজেন্ট, সেটা একটা হাফে ওয়েস্টেড অর বোথ হাফ অফ দ্য টাং ওয়েস্টেড। একটা পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ফ্যাসিকুলেশন মে বি প্রেজেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন এমএনডি, তার এলএমএন ভ্যারাইটিটা। মোটমাট সিউডো বালবারে নো ফ্যাসিকুলেশন,
lower motor neuron type fasciculation may be present. টাং মাসল আমরা এক্সামিন করার সময় দেখব উইক, টাং মাসল হচ্ছে উইক। না, এই যে টাং মাসলের উইকনেস এটা বোঝা যায় বাই দিস জেনিওগ্লসাস। না, জেনিওগ্লসাস সাইডওয়েজ মুভমেন্ট করায়, and therefore এই মুভমেন্টটা কিন্তু অদ্ভুত। ইট পুশেস, জেনিওগ্লসাস পুশেস, and therefore আমার এই বাঁ দিককার জিনিওগ্লসাই আঙ্ক ডান দিককার জিনিওগ্লসাস সো দেয়ারফোর উইকনেসটা পাওয়া যায়। অ্যান্ড যেহেতু যদি ইউনিল্যাটারাল লিশন হয়, ইউজুয়ালি ডিভিয়েশন হয় হেলদি সাইডে। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, জিনিওগ্লসাস পুশেস, সো এই দিককার জিনিওগ্লসাস যদি উইক হয়, যে দিকটা হেলদি নর্মালি যেহেতু পুশ করছে, দেয়ারফোর এই দিকটা যদি উইক হয় এদিককার জিনিওগ্লসাস, তাহলে এই দিককার জিনিওগ্লসাস উইল টেক দ্য আপার হ্যান্ড। দেয়ারফোর যে দিকটা ডিজিজ সাইড, টাং সেই দিকে ডিভিয়েট করবে। নর্মালি হেলদি সাইডে ডিভিয়েশন হয়, নর্মালি হেলদি সাইডে ডিভিয়েশন হয়। এখানে কিন্তু ডিজিজ সাইডে ডিভিয়েশন হবে বিকজ জেনিওগ্লসাস পুশেস। এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, তুমি চেষ্টা করো দেখার। অ্যান্ড দেয়ারফোর এই যে প্যালেটের what you can see when I say আমার ইভুলাটা ইজ ঝুলছে, তার পাশে প্যালাটাল আর্চটা আছে, অ্যান্ড দ্যাট আর্চ লিফটস বিকজ এই প্যালাটাল মাসলের কন্ট্রাকশনের জন্য। And that lifting will be lost. Now will be bilaterally lost or maybe unilaterally lost. বাকি দুটো জিনিস কেউ প্রায় দেখে না। একটা গ্যাগ রিফ্লেক্স বলে রিফ্লেক্স আছে, তুমি যদি একটা এরকম সোয়াপ স্টিক দিয়ে পোস্টেরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালে টাচ করলে প্যালাটাল আর্চটা লিফট করে, দ্যাট ইজ দ্য রিফ্লেক্স মুভমেন্ট। And that reflex is lost both in UMN and LMN lesion. And there is a jerk, যেটা আমি হ্যামার দিয়ে দেখাচ্ছি, যে জার্কটা দেখার কোনো দরকার লাগে না। জার্ক, এই জার্ক UMN লিশনের নিয়ম অনুযায়ী ব্রিস্ক হবে, LMN লিশনে লস্ট হবে। This is about pseudobulbar and bulbar palsy. Now, bulbar palsy বলতে এলিমেন্টটাকেই বোঝানো হয়, ট্রু বালবার আর বলার দরকার লাগে না। Pseudobulbar is that UMN variety. না, এখানে আবার বলছি pseudobulbar বা UMN variety does occur because the very disease that is responsible for this usually degenerates corticobulbar fibers bilaterally. Lower motor neuron variety মানে nuclear or infranuclear lesion, সেটা medullary lesion or medullary পরের lesion, nerve fiber cell lesion, jugular foramenের কোনো lesion because jugular foramen দিয়ে these bulbar cranial nerves pass, সেখানকার যে ডিজিজগুলো আছে, depending on the nature of those diseases, some can cause bilateral lesion, some causes unilateral lesion. Depending on unilateral or bilateral, কি তফাৎ হবে? Symptomatologies are more prominent in bilateral lesion. Signs, unilateral lesion we get signs unilaterally, bilateral lesion we get signs bilaterally. পরে রইল 11th nerve, এই যে shoulder shrugging, trapezius, and that is why the next point I call 11th nerve the most
important cranial nerve for a final year because it turns sternocleidomastoid. It contracts and therefore not turns sternocleidomastoid. It innervates sternocleidomastoid, and sternocleidomastoid turns the head. And finally, this is the most important cranial nerve because head turning ছাড়া থিওরি পাস করা যাবে না। পেছন দিকে তাকাতেই হবে, হেড টার্ন করতেই হবে থিওরি পাস করতে গেলে। বাই দ্য বাই, থিওরির সিট কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে ফেলা হবে? দ্যাট ইজ দ্য ভাইটাল কোশ্চেন। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। So this is cranial nerves for us.